ক্লাসিফিকেশনটা পড়ছো? গ্রাম পজিটিভ, why they are gram positive, why some bacteria are gram positive and why some of them are gram negative? Presence of thick layer of peptidoglycan in the cell wall. আচ্ছা, গ্রাম নেগেটিভে এক্সাম্পল দাও দেখি। নন ফার্মেন্টার গ্রাম নেগেটিভ, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার আর ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টার, তাই তো? দিজ আর দ্য টু ব্রড হেডিংস অফ গ্রাম নেগেটিভ। তো ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার কারা, ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টার কারা? বিটা ল্যাকটামেজ না, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশনের সাথে বিটা ল্যাকটামেজের সম্পর্ক নেই। বিটা ল্যাকটামেজ ইজ এ এনজাইম and lactose fermenter and non-fermenter are the characters of gram negative which can ferment lactose sugar. E. coli ki fermenter, non-fermenter? E. coli, Escherichia coli, is it a fermenter gram negative or is it a non-fermenter gram negative? ম্যাকন কি আগার নাম শুনেছ? হ্যাঁ, ম্যাকন কি আগার কালচার মিডিয়া ক্লাস তো হয়ে গেছে, তো ম্যাকন কি আগার নাম শোনোনি? হ্যাঁ, কি করে? হোয়াট ইজ দ্য কাইন্ড অফ আগার ইজ ম্যাকন কি আগার? কতগুলো টাইপ অফ আগার আছে ক্লাসিফাই করলে? সিম্পল মিডিয়া, তাই তো? কালচার মিডিয়া ক্লাসিফিকেশন সিম্পল মিডিয়া আর বেসাল মিডিয়া, তারপরে এনরিচড মিডিয়া। এনরিচড মিডিয়াতে কি থাকে? ওয়াই দে আর এনরিচড? হ্যাঁ, আর আর সিরাম। ওকে, আচ্ছা, সিম্পল হলো, এনরিচড হলো, আর এনরিচমেন্ট, সিলেক্টিভ এনরিচমেন্ট, আর অ্যানারোবিক অ্যারোবিক। তো ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি অ্যানারোবিক অ্যারোবিক জিজ্ঞেস করছি না। তাহলে তোমার এনরিচড হলো, এনরিচমেন্ট হলো, সিলেক্টিভ হলো, সিম্পল হলো, আরেকটা কি বাকি থাকলো? ট্রান্সপোর্ট। ঠিক আছে, আর ডিফারেন্সিয়াল। নাও টেল মি হোয়াট ইজ ম্যাকন কি আগার? differential media. What does it differentiate between? হ্যাঁ, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। সো হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং অর্গানিজম? পিঙ্ক কালার। আর নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার? কালারলেস, পেল কালার। আচ্ছা, এনরিচ মিডিয়াতে তুমি বলছো যে ব্লাড আগার, তাই তো? নাও হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি দ্যাট দ্য ব্লাড আগার হেল্পস আস টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ব্যাকটেরিয়া? কি প্রপার্টি আমরা দেখতে পাই ব্যাকটেরিয়া ব্লাড আগারে? ম্যাকন কিতে যেমন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, নন ফার্মেন্টার, সিমিলারলি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ব্লাড আগার? কেন ইউজ হয় ব্লাড আগারটা? hemolysis. Okay, so how many kinds of hemolysis are there? Alpha, beta, তাই আর কিছু নেই? Sure. What is alpha prime hemolysis? Alpha prime বলেছি, alpha বলিনি। It is not there in the books. So if you search the books, you will not get the answer. আলফা বিটা গামা তো সবাই জানে, যেটা জানে না সেটা হচ্ছে আলফা প্রাইম হিমোলিসিস। রাইট ডাউন, ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। You let me know what is alpha prime hemolysis in my next class on 28th. আচ্ছা, আলফা হেমোলিসিস কিরকম টাইপের হয়? পার্শিয়াল হেমোলিসিস। হোয়াট ইজ দ্য কালার? কি কালারের হবে? কলোনির চারিপাশে গ্রিন কালার। হোয়াট ইজ বিটা হেমোলিসিস? কমপ্লিট হেমোলিসিস। কি কালারের হবে? yellow. It is not yellow, it is like transparent, it looks like yellow. And what is gamma hemolysis? No hemolysis, so it is a misnomer, তাই তো? So alpha hemolysis কে করবে? Tell me one organism which gives alpha hemolysis. Staphylococcus aureus কি করে? Beta hemolysis. Staphylococcus epidermidis কি করে? aureus পড়েছো, epidermidis পড়োনি, কি করে? ওকে ফাইন। Enterococcus কি করে?
gamma hemolysis. What about Streptococcus pneumoniae? Alpha. তাহলে alpha hemolysis, beta hemolysis, gamma hemolysis এর প্রত্যেকটা দু তিনটে করে এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে। That will be asked in the exam. Now, blood agar যে ইউজ হচ্ছে, what blood is being used? কিসের blood? Sheep blood. Defibrinated sheep blood. Why sheep blood? Why not human blood? Why sheep blood is used? Why not human blood? This question must have come to your mind when you are reading culture media. Did you find an answer? Or you did not, have the tendency to search for the answer? That is also your homework. Homework number 2. Why sheep blood is used instead of human blood? 28 তারিখে বলবে আমাকে। আচ্ছা, what is the percentage of blood, concentration of blood? কত পার্সেন্ট ইউজ হয়? 5 to 10%. Okay. 5 to 10, ঠিক আছে, 5 to 7. Fine, I'll take 5 to 10 also. আচ্ছা, now last class you have read Staphylococcus aureus. গ্রাম পজিটিভ কক্কায়ের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট যে দু তিনটে অর্গানিজম, তার মধ্যে আছে প্রথম স্ট্যাফরিয়াস, সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। থার্ড হচ্ছে দি আদার স্ট্রেপ্টোকক্কাই, বিটা হিমোলিটিক বলো যেগুলো আছে, অ্যান্ড দি আদার্স এন্টেরোকক্কাস তো আছে। তো টুডে উইল রিড অ্যাবাউট স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজিনস, ঠিক আছে? স্ট্যাফাইলোকক্কাসের সাথে খুব বেশি সম্পর্ক নেই। Only thing is that they both are gram positive cocci. Now the arrangement, সবসময় মনে রাখবে, whenever you are writing gram positive cocci, you have to write the arrangement of them. Gram negative bacilli এর arrangement কেউ জিজ্ঞেস করবে না। So you can write gram negative bacilli scene, that's all. কীরকম শেপ কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কীরকম ওরিয়েন্টেশন কেউ জিজ্ঞেস করবে না। But if there is a gram positive cocci, you have to write the orientation and the arrangement. Kirakom? If you tell gram positive cocci in cluster, that will mean it is a staphylococcal species. If you write gram positive cocci in pairs, that can mean it is either Streptococcus pneumoniae or it is Enterococcus. If you write gram positive cocci in short chains, it will mean it is some Streptococcus species. So always have to write the arrangement of a GPC. GNB arrangement লিখতে হয় না, because nobody is bothered with it. Pseudomonas কিরম ভাবে আছে আমার জানার দরকার নেই, Klebsiella কিরম ভাবে আছে আমার জানার দরকার নেই। They can be side by side, or they can be in a group, or they can be scattered, whatever it is. Streptococcus pyogenes এ Streptococcus কি জানো তো? It is a GPC which are arranged in either pairs or in chains. So you see, they are all catalase negative. Now this is actually a huge difference between Staphylococcus and Streptococcus. Staphylococcus কি ছিল? Catalase positive. So whenever you are finding a gram positive cocci in an agar plate, if you do a catalase reaction, if you find a catalase positive, then it is hinting towards Staphylococcus. If you find a catalase negative, it is hinting towards Streptococcus. Okay. So they are arranged in pairs or chains. Chains কেন হচ্ছে? Because they are following a single plane of division. একটা single plane, একটা axis এ they are dividing themselves. That is why they are attached to the mother cells. The daughter cells are attached to the mother cells. Like that, they are forming a chain. Staphylococcus aureus multiplanar division এ হয়. That's why they are arranged in clusters. আচ্ছা, তো Streptococcus, Enterococcus and Pneumococcus, as I told, they are the important members of this family.
But see, Enterococcus was previously classified under Streptococcus because they share many properties of Streptococcus, but later molecular studies er opore bhitti kore they have been classified into a separate group called Enterococcus. Prothome group D strep bola hoto, but now they are classified as Enterococcus as a separate bacteria, as a separate name. Now, see, Billroth, there was a scientist called Billroth, and that person had named, Streptococcus. Streptococcus. Streptos means twisted. So, they are all coiled or twisted cocci arranged in the pairs and chains. Pathogenic ki ache dekho? Streptococcus pyogenes that causes pyogenic infections, mostly pyogenic infections. Then you have Streptococcus agalacti, which causes meningitis in the newborns. Then you have Streptococcus pneumoniae, which is a very, very, deadly organism you can call, which causes pneumonia and meningitis across all age groups. Okay, so these are the most important pathogens in Streptococcus. Now, if you go to the classification, first bacteria can be classified into aerobic and anaerobic. Now, if you are asked of, do you know any anaerobic, cocci? So you can tell it is Peptostreptococcus. Okay, Peptostreptococcus. Some of the Peptostreptococcus do exist in our, dental areas. Datet charipashe they exist. And the rest are either aerobes and facultative anaerobes. Facultative or obligate mane বোঝো তো সবাই? Which are facultative and which are obligate? Obligate mane ki? Compulsory. So they will be. Suppose obligate aerobe mane ki? They will be 100% aerobe. Kono anaerobic environment pele they will die. Facultative anaerobe mane ki? They can be aerobe, they can be anaerobe. So in an anaerobic condition also they survive. Acha. So see here you can see three kinds of hemolysis. The middle one is the beta lysis, which is a complete zone of lysis. So there will be around 2 to 4 millimeter of lysis zone around the colonies, and Streptococcus pyogenes and other beta hemolytic strep will give the similar lysis pattern like beta lysis. Next you have alpha lysis. This one is the alpha lysis, which is a greenish color discoloration, which is partial lysis of the RBCs. So the zone of lysis will be very less. It will be 1 to 2 millimeter, and this will be given by pneumococcus and Streptococcus viridans. And gamma lysis are given by Enterococcus, as you have said. Gamma lysis is actually not a lysis, it is a misnomer. Now coming to the classification. Now this is very, very important for Streptococcus because you see Streptococcus can be divided into many groups. I'll tell you how. First হচ্ছে Streptococcus oxygen requirement যেরকম বললাম. It can be classified as obligate anaerobe, which is a Peptostreptococcus, and others are aerobes and facultative anaerobes. এই যে aerobes and facultative anaerobes এদের উপরে তিনটে ক্লাসিফিকেশন দাঁড়াচ্ছে according to the hemolysis. Alpha, beta, gamma. Alpha আর gamma বুঝে গেছো. Now coming to the beta lysis group. Beta lysis গ্রুপে দেখো Lancefield classification. Lancefield classification কি জিনিস? Based on the C carbohydrate antigen on the streptococcal cell wall. So they can be classified into 20 serogroups. Ki? From A to V except I and J. So এই 20টা serogroupe they can be classified. Now এই যে 20 serogroups A, B, C, D করে এগোচ্ছে, তার মধ্যে group A is Streptococcus pyogenes. Similarly group B কিছু আছে, similarly group C কিছু আছে, like that. So group A is Streptococcus pyogenes. Now our Streptococcus pyogenes can be classified again by two methods, by two factors. কি factor? M protein. এই M প্রোটিনটা কিন্তু একটা ভ্যারুলেন্স ফ্যাক্টর, আই উইল কাম টু ইট লেটার। M প্রোটিন এর উপরে গ্রিফিথ টাইপিং বলে কিছু ক্লাসিফিকেশন হয়। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট দে ক্যান বি ক্লাসিফাইড মোর দ্যান 150 serogroups or serotypes, and based on genotyping
based on the EMM genes, they can be classified more than 200 genotypes. So it is very complicated. But you need to remember this Lancefield grouping, which is based on the C carbohydrate antigen. This is very important. This will be asked, or this will be, this can be a question also in the exam. So Griffith typing I bollam, group A can be divided more than 150 serotypes based on the M protein, and genotyping hocche based on the EMM gene. More than 200 genotypes are recorded for the Streptococcus pyogenes. Okay, now coming to the infections caused by the Streptococcus pyogenes. So as I said, Lancefield grouping A te ekmatro ekjoni ache, that is Streptococcus pyogenes. So we'll call it as GAS, which is a group A Streptococcus. Group A Streptococcus. Now coming to the virulence factor, দেখো cell wall antigen. So in the antigen, the cell wall chapter or the cell wall যখন পড়ানো হয়েছিল, গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়ালে মনে আছে কি কি থাকে পেপটাইডোগ্লাইকান ছাড়া? কি থাকে বলো তো? টিকোইক অ্যাসিড আর আর কি থাকে? লাইপোটিকোইক অ্যাসিডও থাকে। Yes. So lipoticoic acid, it is the cell wall antigen, which helps in the addition. Then you have the C carbohydrate antigen, as I said. Then you have another thing called M protein. Other cell wall protein এর মধ্যে কি থাকবে? Fimbric থাকবে, F factor থাকবে, and there will be some M protein. See, if you read the classification of the previous slide, you will automatically come to know the cell wall antigens. C protein আছে, M protein আছে, then you have the lipoticoic acid. So এই তিনটে তুমি এমনি বলতে পারো based on the classification. Capsule. So few strains of group A Streptococcus are capsulated. কিরকম capsule? They will be having a hyaluronic acid capsule. So what is basically a capsule? Why does a bacteria need to have a capsule? কিসের জন্য লাগে ক্যাপসুলটা? It is a virulence factor, right? How does it help the bacteria to survive? Bacterial virulence, okay. How does it helps the bacteria to survive? First point, preventing phagocytosis, correct. So it prevents phagocytosis, and it also helps to prevent highly capsulated strains are sometimes impermeable to antibiotics, or a few strains can have a highly resistant pattern. Supposedly, if you see when you read Klebsiella, there is a variety of Klebsiella called hypermucovirulent Klebsiella. So they will be having capsule. So সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু প্রচণ্ড রকমভাবে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়। So capsule also confers them a additional advantage to have impermeability to few antibiotics. So that is the important thing. Now coming to the M protein. Okay, so capsulated bacteria gulo kintu সবসময় mucoid colony হয়. This you have to remember. Because the property of the capsule, they give the bacteria a mucoid appearance on the agar plate. সেটা ম্যাকাউনকি আগারই হোক আর blood agarই হোক না কেন. So there will be a little mucoid colony. Now M protein is the principal virulence factor, as I said. It inhibits the opsonization by phagocytes. So whenever the bacteria is entering into your body, phagocytosis jodi na hoy, then you will be vulnerable to the virulence factors, right? So your body's defense mechanisms are not working properly if phagocytosis is prevented. Now antibody to M protein is protective, and it promotes the phagocytosis. কি হয় M প্রোটিনের থেকে? They consequently bind to the neutrophils. So they complex with the fibrinogen, then they bind to the neutrophils. তাতে করে কি হবে? They'll release the inflammatory mediators such as vascular leakage. Vascular leakage will occur. Vascular leakage হলে কি হবে? They'll be causing the streptococcal toxic shock syndrome. Similarly, একটা staphylococcal toxic shock syndrome আছে. স্ট্রেপ্টোকক্কাসেরও একটা টক্সিক শক সিনড্রোম আছে।
That is because of the M protein. Okay, this you have to remember. টক্সিন, তিনটে টক্সিন আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে বিটালাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাসগুলোর এই এসিজি যে গ্রুপটা, এদের টক্সিনগুলো সিমিলার। তার মধ্যে প্রথম দুটো মেজর টক্সিন হচ্ছে এসএলও, এসএলএস। এসএলও হচ্ছে স্ট্রেপ্টোলাইসিন ও, আর এসএলএস হচ্ছে স্ট্রেপ্টোলাইসিন এস। ওটা কি আর এসটা কি? সি, ও হচ্ছে অক্সিজেন লাবাইল, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ও। এস হচ্ছে অক্সিজেন স্টেবল, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ এস। তার মানে কি, if this toxin is exposed to oxygen, they are neutralized. If this toxin is exposed to oxygen, they are stable. Similarly, if you see the heat stability, it is just the opposite. Sorry, just the same. Heat labile, oxygen labile, and this is basically heat stable. এটা কেন দেওয়া নেই, যাই হোক। Now, if you compare these two, the more antigenic and the more potent is streptolysin O. Strongly antigenic is the streptolysin O. We'll see how does it affect our body, how does it affect the diagnosis. Streptolysin O antibody is anti-streptolysin O antibody, which is called ASLO or ASO. এই ASO জিনিসটা কিন্তু they help in diagnosis of various streptococcal infections. So we'll see about it in the later slides. Just to remember that anti-streptolysin O antibody are raised in most of the streptococcal infections except glomerulonephritis and pyoderma. এই দুটো ইনফেকশনে ASO কিন্তু they are not raised so much. So we have other antibodies to detect those. Anti-streptolysin O. Next you have streptococcal pyrogenic exotoxin, which is SPE. SPE কি করছে? They induce pyrogenic মানে কি? Fever. Fever inducing is called pyrogenic. Pyrogen মানে হচ্ছে the agent which causes fever. আচ্ছা, so they are inducing scarlet fever, they are inducing necrotizing fasciitis, and they are inducing toxic shock syndrome. So these are the three things that they are inducing, the streptococcal pyrogenic exotoxin. Now coming to the enzymes. তিনটে টক্সিন হলো, কি কি হলো? SLO, streptolysin O, streptolysin S, আর SPE. Coming to the enzymes, they have three enzymes. একটা হচ্ছে streptokinase, হ্যাঁ, streptokinase, একটা হচ্ছে streptodornase, একটা হচ্ছে hyaluronidase। তিনটে এনজাইম আছে, streptokinase, streptodornase and hyaluronidase. Now what are the functions of these enzymes? Streptokinase কি করছে দেখো, ব্র্যাকেটে লেখা আছে কি? fibrinolysin. Fibrinolysin মানে কি? They are breaking down the fibrin barrier. তার মানে কি হচ্ছে, যে ইনফেক্টেড সাইটের কাছে যদি এই ফাইব্রিনোলাইসিনটা যায়, দেন দে হেল্প দ্য ইনফেকশন টু স্প্রেড, সিম্পল। সো ইট হেল্পস দ্য ব্যাকটেরিয়া টু স্প্রেড দ্য ইনফেকশন টু দ্য আদার পার্টস অফ দ্য বডি অর টু দ্য neighboring areas of the infected site. Now, in the contrast, if you have a fibrinolysin which is being prepared in a separate way, you can take the advantage of the property of the fibrinolysin and you can put it to human use. For example, whenever you have a myocardial infarction, there is a golden hour myocardial infarction diagnosis kora. So if the patient is in golden hour, you can do a fibrinolysis by streptokinase. তো এমআই যখন পড়বে মেডিসিনে, then you will see streptokinase is being used to counter the clot. ঠিক আছে? So
fibrinolytic agent হিসেবে কিন্তু this enzyme is used. So that's the advantage of this streptokinase. Streptodornase, what does it mean? It is basically a DNase enzyme that breaks down the DNA. So কি করছে? It helps in liquefying the thick pus. So containing large amount of DNA derived from the nuclei of the necrotic cells. Therapeutic use, it liquefies the thick exudase in empyema cases. So this can also be used therapeutically, like streptokinase. Now, hyaluronidase. আচ্ছা, streptodornase এর একটা implication আছে, because this is a DNase. So anti-DNase B antibody can be used to detect this enzyme. Because DNase যদি production হয়, there will be antibody which is anti-DNase B antibody. Now this anti-DNase B antibody can be detected and it can hint to the streptococcal infection. কোথায় ইউজ হয় দেখাবো। Hyaluronidase is similar enzyme which helps in spreading the infection, or it is also called the spreading factor. ঠিক আছে, তাহলে streptokinase হচ্ছে fibrinolysin, streptodornase হচ্ছে DNase and hyaluronidase is the spreading factor. ঠিক আছে, তিনটে এনজাইম, তিনটে টক্সিন, মনে থাকবে। ওকে, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে দুটো ব্রড হেডিং। একটা হেডিং হচ্ছে সাপিউরেটিভ কমপ্লিকেশনস অর দ্য সাপিউরেটিভ ইনফেকশন, আরেকটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে নন সাপিউরেটিভ ইনফেকশনস। সো কামিং টু দ্য সাপিউরেটিভ ইনফেকশনস, ফার্স্ট অফ অল Streptococcus, they cause respiratory infections, lower respiratory tract infections, LRTI করে। Then they have pharyngitis or the sore throat. কোথায় হবে? In the pharynx, correct? So superficial skin and the soft tissue infections are followed the pharyngitis. Mostly Streptococcus pyogenes will present with this only, superficial and soft tissue infection. সেটা সুপারফিশিয়ালও হতে পারে, সেটা ডিপও হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিয়ারিটি। সুপারফিশিয়ালের মধ্যে কী কী থাকবে দেখো? ইম্পেটিগো। ইম্পেটিগো মিনস আ সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন অফ দ্য স্কিন উইথ আ হানিকম্ব অ্যাপিয়ারেন্স। দিস ওয়ান ইজ দ্য ইম্পেটিগো। সিমিলারলি যদি সেটা সেলুলাইটিস ফর্মে হয়, দেন ইট ইজ কল্ড এরিজিপ্যালাস। এরিজিপ্যালাস কী জিনিস? They are tender, bright red and swollen like parts of the face with a PUD orange kind of texture. So that is called erysipelas. তাহলে কি হলো? Impetigo, superficial skin infection with honeycomb crusting. Then you have erysipelas, which is a PUD orange appearance of the skin, which is otherly classified as cellulitis. এগুলো হলো সুপারফিশিয়ালের মধ্যে। ডিপের মধ্যে কি হচ্ছে? They have something called necrotizing fasciitis. Fasciitis মানে it is involving the deep layers, that is the fascia. কি করছে দেখো? hemolytic streptococcal gangrene. So it is a gangrenous deep tissue infection. কি করছে? deep fascia involved and the muscles are involved. necrotizing fasciitis বলে জিনিসটাকে। So GAS or the group A streptococcus is most common cause and accounting for nearly 60% of the cases of necrotizing fasciitis. The onset is very rapid. The patient will come initially with fever. Then you will see that the part that is affected is having signs of inflammation. They can have ulcerations. And then later on, there will be necrosis and there will be limb loss. So that can also be a complication of the infection. There can be a limb loss. So group A streptococcus is also known as flesh-eating bacteria. It is very important to remember this. They are also known as flesh-eating bacteria. ঠিক আছে? আচ্ছা, এই গ্যাংগ্রিনটার সাথে কিন্তু গ্যাস গ্যাংগ্রিনটা গুলিও না। গ্যাস গ্যাংগ্রিন is separate. Okay? This is not group A streptococcus. Gas gangrene is caused by a separate bacteria. Okay. Other complication কি আছে? Toxic shock syndrome. Similar to the Staphylococcus, Streptococcus also causes toxic shock syndrome. কি হবে তার মধ্যে? Isolation of Streptococcus pyogenes হবে. Then you have a multi-organ failure, which will involve more than 2 organs. Then you have hypotension. So these 3 things has to be there in case of
toxic shock syndrome. আরও হয় complication because Streptococcus is mostly the colonizer in the human genital tract. So vaginal flora মধ্যে it's a common colonizers. So patient can have an infection, patient can have a sepsis during the puerperal stage. So puerperal sepsis can occur, also bacteremia can occur. Achha, now coming to the non-suppurative complications, most important because this is the very important disease which you will read later in medicine also, which is acute rheumatic fever. Achha, keno hocche because there are antibodies previous Streptococcus infection এর জন্য যে অ্যান্টিবডিজ গুলো তৈরি হয়েছে সেই অ্যান্টিবডিজ গুলো দে ক্রস রিঅ্যাক্ট উইথ দ্য হিউম্যান সেলস। সো আমাদেরই শরীরের এই হার্ট, তারপরে টিস্যু, জয়েন্ট, এইখানকার যে অ্যান্টিজেনগুলোর সাথে দে ক্রস রিঅ্যাক্ট দ্য অ্যান্টিবডিজ দ্যাট আর প্রডিউসড বিকজ অফ দ্য স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন। সো দোজ ক্রস রিঅ্যাকশন অ্যান্টিবডিজ দে প্রডিউস দিজ নন সাপিউরেটিভ কমপ্লিকেশনস। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফিভার। Then you have something called post-streptococcal glomerulonephritis. If the antibodies are cross-reacting to the kidneys, then you have a PSGN, or it's the post-streptococcal glomerulonephritis. Then you have something which is called gutted psoriasis, and when it's a joint which is affected, then you have reactive arthritis. And few cases, in fact some cases can occur with a neuropsychiatric disorder, okay, where brain is affected, where it is called pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder, which is also known as PANDAS. দেখো short form করা আছে PANDAS বলে, so you can read about it. Acute rheumatic fever, PSGN, then you have gutted psoriasis, reactive arthritis and PANDAS. So এই পাঁচটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। So these are the non-suppurative complication of streptococcal infection because of the cross-reacting antibodies. আচ্ছা, এখানে you will find this chart in the book, so nothing major. This is just a tabulation of what I have said in the previous slides, যে suppurative complication কি কি থাকে and non-suppurative complication কি কি থাকে। আচ্ছা, এই পিকচারটা I have given because you see rheumatic fever is a very important part of the chapter which defines, and rheumatic fever is diagnosed by something known as Jones criteria. It is a revised Jones criteria. তার মধ্যে কি কি আছে দেখো, their criteria are divided into two broad headings. একটা হচ্ছে major manifestations, একটা হচ্ছে minor manifestations. মেজর ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে কি আছে দেখো, সাবকিউটেনিয়াস নডিউলস, প্যানকার্ডাইটিস, আর্থ্রাইটিস, কোরিয়া অ্যান্ড এরিদিমা মার্জিনেটাম, which is a skin lesion. মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কি আছে, ফিভার অ্যান্ড আর্থ্রালজিয়া, elevated ESR and CRP, and in ECG there will be a prolonged PR interval. So these are the minor manifestation and these are the major manifestation. Now to diagnose rheumatic fever, you see two major manifestation has to be present, or one major and two minor manifestation has to be present. এটা হলেই তবেই we can diagnose a rheumatic fever. ঠিক আছে, তো and supporting evidence হিসেবে you have a elevated ASO, which is a antibody to the streptolysin O. বলেছিলাম চারটাতে, SLO, SLS, antibody of SLO is called ASLO or ASO. Okay. Now epidemiology, as you know that Streptococcus is a colonizer of human being. It is highly communicable because it is a colonizer. Then they have a disease which is more common in the children. Neonates are mostly not affected, but they can be, but the infections are uncommon in neonates. Now coming to the lab diagnosis. Lab diagnosis এর মধ্যে samples can be varied. যদি skin হয় তাহলে it can be a tissue sample, it can be a pus sample, it can be a swab sample.
যদি ব্লাডে হয় then it can be a blood culture, যদি জয়েন্টে হয় then it can be aspirated fluid of the joint. So the samples can be varied depending on the location of infection. So স্যাম্পলটা আসার পরে কি করবে, you will put a gram stain. Gram stain করার পরে you will find something like this. So you will find gram positive cocci arranged in short chains, which is a direct smear microscopy. কি রকম সাইজ হবে, 0.5 to 1 micron. So this is the size of each cocci. Now transport media, কি transport media use করা হবে, Pike's media. Okay. Now what is the selective media for this? Selective media মানে কি, the media which will select one organism to grow and inhibit other organisms, তাই তো? What is the selective media of Streptococcus pyogenes? Crystal violet blood agar, এই যে এত বড় করে ছবিটা দেওয়া আছে, এটা কি? This is the crystal violet blood agar, which is violet color. See? What is the preferred media or the inoculating media of Streptococcus pyogenes? It is blood agar. ঠিক আছে? So in blood agar, see, because why it doesn't grow well in McConkey agar is because this is a fastidious organism. Fastidious মানে কি জানো, কি বলতো? Fastidious মানে the organisms which will require a specific set of nutrients in their media, those are fastidious. ঠিক আছে? So mostly the fastidious organisms will grow in the enriched media, either with blood or with serum or with some other carbohydrates. So blood agar মধ্যে কি আছে, they will be producing a pinpoint colony, 1 millimeter colony, which a wide zone of beta lysis. Selective media তে বলে দিয়েছি, catalase হচ্ছে নেগেটিভ, আমি প্রথমেই বললাম, and this is important, the group A Streptococcus are sensitive to bacitracin. Bacitracin is an antibiotic, so any zone of inhibition will be taken as sensitive. See here, এই যে প্রথমটা Streptococcus pyogenes grow করেছে ব্লাড আগারে, এই যে bacitracin ডিস্কটা বসানো আছে, see a complete zone of inhibition around the bacitracin disc, so this is sensitive. So bacitracin sensitive beta lytic colony on blood agar, you can be assured it is strep pyogenes. Okay, now other thing you can notice, এইখানটা দেখো bacitracin টা resistant আছে, because this is not strep pyogenes, this is strep agalacti. See, now you see there is another thing which is having a arrow marking in the blood agar. So what is the phenomenon? You see in the next slide, which is a camp test. এটা তোমাদের agalacti পড়ানোর সময় আবার বলা হবে. See, camp test is a test which differentiates the Streptococcus, agalacti and Streptococcus pyogenes. So how will you differentiate? ব্লাড আগারের মধ্যে Staphylococcus aureus কি হিমোলিসিস দেয়, বিটা, তাই তো? আচ্ছা, see here, ক্যাম্পের ফুল ফর্ম, you have to remember this, Christie Atkins Munch Peterson. কজন সায়েন্টিস্ট, কজন? তিনটে, চারটে? somebody is saying তিনটে, somebody, কেন তিনটে বললে, কেন কমা নেই বল নাকি? দুজন, দুজন কেন? আচ্ছা, অ্যাটকিন্স মাঞ্চ পিটারসন একজন, এত বড় একজনের নাম? হ্যাঁ, তিনটে? আচ্ছা, camp factor is nothing but a phospholipase. It is an enzyme, okay, which is produced by the group B strep, which enhances the hemolysis of Staph aureus. This is important. Camp factor je produce korbe, that will be enhancing the hemolysis of Staph aureus. And camp factor is produced by agalacti. তাহলে কি হচ্ছে? You streak the Staphylococcus aureus in the center of the blood agar like this. Then you streak horizontally the Streptococcus species. I don't know which is what. So they have streaked Streptococcus agalacti here, and they have streaked Streptococcus pyogenes here. Now after incubation, if you see that the zone of hemolysis is enhanced
Here you see এই যে অ্যারোর মতো জিনিসটা হয়েছে, so this is the enhancement of the hemolysis caused by the Staph aureus. So if this enhancement has occurred, that means it is a CAMP test positive. And in the pyogenes you see there is no enhancement, so it is pyogenes. CAMP factor is absent. Understood? So CAMP factor positive is agalactic, CAMP factor negative is pyogenes. বুঝতে পেরেছো? CAMP factor is a enzyme. It is a phospholipase which is produced by the group B strep, agalactic. ঠিক আছে? আচ্ছা, আইডেন্টিফিকেশনের মধ্যে ইউ ক্যান বি আইডেন্টিফাইড বাই বায়োকেমিক্যাল আর অটোমেটেড ম্যালডিটপ ভাইটেক যা কিছু করতে পারো। আচ্ছা, নাও কামিং টু দ্য গ্রুপিং, অ্যাজ আই টোল্ড ল্যান্সফিল্ড গ্রুপিং ক্যান বি ডান, বাট রেগুলারলি করা হয় না খুব একটা ডায়াগনস্টিক ল্যাবে, রেফারেল ল্যাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সিরোলজির মধ্যে এএসও অ্যান্টিবডি বলেছি, অ্যান্টি ডিএনএসবি অ্যান্টিবডি বলেছি। নাও ইউ সি এএসও অ্যান্টিবডিজ উইল বি রেজড ইন দ্য স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, মোর দ্যান 200 টাইটার হবে। কোথায় হবে না সেটা হচ্ছে PSGN and pyoderma, এই দুটোতে কিন্তু ASO titer will not be raised. In these two diseases we have something called anti-DNSB antibody which will be raised more than 300. So pyoderma and PSGN যদি diagnose করতে হয়, you have to see the anti-DNSB antibody and the rest of the things can be diagnosed with the ASO titer. ঠিক আছে? ট্রিটমেন্টের মধ্যে you have a variety of drugs, but mostly it is based on the penicillin therapies. Impetigo and PSGN can be treated by benzathine penicillin G. Erysipelas cellulitis can be treated by procaine penicillin G. Severe case hole normal penicillin. Necrotizing fasciitis can be treated by, first of all it is a fasciitis, এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন অ্যান্ড ডিব্রাইটমেন্ট. So you have to open the wound. Then you can give penicillin G and clindamycin combination. যদি toxic shock syndrome হয়, then you can give a penicillin G, clindamycin plus intravenous IG, that is immunoglobulin. কিসের immunoglobulin? Against the pyrogenic exotoxin. So you have to give the patient the antibody to the pyrogenic exotoxin. Okay, so this is mostly the treatment part. Antibiotic sensitivity কিন্তু করতে হবে হচ্ছে ব্লাড আগারে, because they will not grow in Mueller-Hinton agar. Okay, so as because it is a fastidious organism, the antibiotic sensitivity has to be done in the blood agar. MH তে grow করবে না. I think this is my last slide. Yes.